rẹ́fà lọ sí hospital rí pé ẹjọ́ ẹ wò mí kí ló ṣe mí tó bá torí bá fọ ìdàn ìyá alágbo ni bẹ́ẹ̀dọ̀ bá dùn ọ̀dọ̀ ìyá alágbo ni any little thing ọ̀dọ̀ ìyá alágbo ni àwọn kan tó bá wà jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ tún ṣe bẹ́tà but wọn ò rí lì bẹ́tà náà wọn ò lọ sọ́dọ̀ ìyá alágbo but anything wọ́n ti lọ sí alákàpọ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé wọn kẹ́míìsì ẹ bá mi kà á pọ̀ mo yẹ máa ra yẹn náà ni ẹ bá mi kà á pọ̀ wọ́n ti rà and now even it's so absurd pé even àwọn tá a pè ní pharmacy store tó jẹ́ registered pharmacy torí owó tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa fẹ́ make they don't encourage people to go to hospital to go and test themselves before they get there tó bá débẹ̀ ẹni tó fẹ́ tajà ní tó bá sọ pé ó kó oògùn márùn lé lọ́wọ́ kó ṣiṣẹ́ kó ṣiṣẹ́ ká lọ máa lò ó ná because most of these drugs ó máa ń damage system wa díẹ̀díẹ̀ ó ń sọjọ́ kan ní gbogbo kí ní ìmáa ń ṣẹlẹ̀ ó máa ń jẹ́ pé díẹ̀díẹ̀ àwọn kan díẹ̀ ló máa ń fa tó máa ń tẹ̀lé suddenly so a máa gbọ́ ẹ̀kọ́ lẹ́ni nípa bí a ṣe lè àwọn kí ló lè fa kíndìnrín wa kó bàjẹ́ àwọn ọ̀nà wo la lè gbà tí òfin ní bàjẹ́ ẹni tó bá tiẹ̀ wá ti bàjẹ́ díẹ̀ ńkọ́ o kí ni ohun tó lè ṣe tó lè dá padà sí tó mú padà bọ̀ sípò ní èyí kan náà tá a bá wo àwọn ọkọ̀ tó ti participate a ti gbé àyẹ̀wò méjì kan kalẹ̀ torí gbogbo ohun tó wọ ẹnu wa yìí ìdá oúnjẹ ni o oògùn ni o gbogbo ohun tó wọ ẹnu wa most of them ó máa kọ́ wà metabolized by our liver ló wá kó máa take care ìgbà tó bá wá ṣe gbogbo ohun tó fẹ́ ṣe ayọ̀ èyí tó dá ń bẹ̀ èyí tí ò dá ń bẹ̀ ó fẹ́ tì í síta kidney ló máa help wa láti tì í síta so wá ti pèsè àyẹ̀wò méjì tó máa bá wa wo báwo ni kíndìnrín mi tiẹ̀ ṣe wà sí àti báwo ni liver mi ti wà sí that is liver function test and kidney function test a ti ń ṣe níbẹ̀ yẹn látàárọ̀ lówó máa ná wa lówó díẹ̀ 9,000 naira bọ̀tẹ́ wá fẹ́ ṣe àwọn àyẹ̀wò yìí ń ta ó kéré jù 14,000-15,000 ó dìbẹ̀ lórí ẹtí 14 is the minimum lọ sókè ni wọ́n á ti ráwọn tó láwọn máa bá wa ṣe ní owó pọ́kú that's now 9,000 naira for the two ẹni tí ò bá ti participate ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká jáde ká lọ rí àwọn tó wà ń bẹ̀ ká sanwó ká ṣe àyẹ̀wò yẹn ó máa ràn wá lọ́wọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò tiẹ̀ mọ ipò àti ipò tí kíndìnrín wà for now you don't even know the status of our kidney and liver as at now you need a baseline pé okay ibo ni mo tiẹ̀ wà lẹ́ni wọ́n ní mi ò ní problem at all good so that you know your baseline and these tests are supposed to be done at least once in a year tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé ta ló ṣe láàrin ọdún kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò tiẹ̀ tí ṣe láàrin ọdún márùn-ún sẹ́yìn and we don't have to wait until ìgbà tí problem yẹn bá tilẹ̀ ká tó máa sọ àwọn àyẹ̀wò lẹ́kọ̀ọ̀kan mo sọ pé mo rí ẹnìkan tí ó wá sí hospital lánàá test tá a kọ fún tí ó kọ́kọ́ ṣe kájẹ̀ tó mọ kí ló ń ṣe it's up to 45,000 naira now we don't need to wait until we have problems so that we will be running letter skater à ń bá a ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ fún pájẹ́kẹ́ tó sá sí even ọmọ ìjọ wa yìí ẹni tó ní stroke ó wà lánàá yìí so we have to take care of our number you need to know your numbers kí ni nọ́mbà mi ní bp mi kí ni nọ́mbà mi blood sugar mi kí ni nọ́mbà mi even all these parameters liver function test you need to know your number so that you need to know when there is any derangement in this number mi ò fẹ́ gbà wá ní àkókò púpọ̀ ẹ̀yẹ́ ká kí n tó máa lọ kí n tó pe ẹni tó bá wa sọ̀rọ̀ wá a ní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn alákòóso ìjọ wa ẹjọ́ ẹ̀jẹ̀ ká pàdé fún wọn fún wọ́n ṣe káràmásìkì ọmọ ìjọ kọ̀ọ̀kan especially ẹni tó jẹ́ olórí àlùfáà wa ọ̀rọ̀ ọmọ ìjọ kọ̀ọ̀kan jọ wọ́n lójú especially tó bá wà related mọ́ kí ara wa wà déédéé and nínú eléyìí ni ẹ bá wò we all enjoy free ẹ̀ tó bá wá sí clinic kò sábà wọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀mọ̀ iye church tàti lọ́ta ní orí ọ̀fẹ́ láti máa lọ sí clinic láti lọ rí doctor láti ra àwọn nurses kan dá wa lóhùn bẹ́ẹ̀ and sometimes we still have free medications so ẹ jẹ́ ká máa yìn wọ́n ní ọ̀gbọ́ ẹnu and wọ́n tún ti ń bá wa ṣe kankan tó tún máa jẹ́ kó tún bẹ́tà sí at least very soon clinic wa tó máa bẹ́tà ju ibi táwa yẹn lọ we will soon unveil it and everybody will be happy to be a member of this church and we are not just after your offering we are after your health and want you to be better. fún ìdí èyí mo máa pe ẹni tí ó máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ní ọjọ́ ìní ọ̀kan nínú àwọn tó wá láti UCH ní for our kidney is paramount to us. Join me in welcoming Dr. Jubril Mohammed as he delivers the lecture. Thank you very much. Thank you. Good afternoon, everyone.
Thank you. As rightly introduced, my name is Mohammed, a resident doctor from UCH. So today we'll be discussing about the kidney and all the basic information that we need to know about it. Wọ́n ní orúkọ àwọn ní oníṣègùn Mohammed, wọ́n ní ní ilé ìtọ́jú àwọn aláìsàn ńlá àti UCH làwọn ti wá, tó sì gbé àwọn wá ní kájọ fọ̀rọ̀ wérọ̀ lónìí lórí ọ̀rọ̀ kíndìnrín. All right, so I would like to begin by trying to find out how much do we know about our kidney amongst all of us that are here today. Wọ́n láwọn kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí pé bó làwa gan ti mọ ntí jẹ́ kíndìnrín àti bó ní ti ń ṣiṣẹ́ sí láàrin àwa tá a jókòó wá yìí. Okay. Kidney, how many kidneys do we have in our body? Kíndìnrín mélòó la ní nínú àgọ́ ara wa? Where is the kidney located in our body? Ibo lọ́lọ́run sì so mọ́ nínú ara wa? What is the function of the kidney? Kí làwọn iṣẹ́ tí kíndìnrín yìí ṣe? And what are the different kinds of diseases that affect the kidney? Irúfẹ́ oríṣi àìsàn wo ní sì máa da kíndìnrín láàmú? And how do we prevent those diseases from coming up? Bó la sì ti dènà irú àwọn àìsàn báwọn? Those questions, some of them appear simple, but you'll be surprised to find out that a lot of people don't know much about the kidney. And this is the reason why we are here today, to educate ourselves. Bá a bá wo àwọn ìbéèrè ó dàbí èpè kìí ṣe ìbéèrè tó lọ dandan, àmọ́ pọ̀lọpọ̀ wa la mọ̀ wọ́n sì nípa nínú bílera wa ti rí ìdínú tó níṣègùn wa fi wà ń bí lónìí. Okay, so the kidneys are very important organs in our body, and as God will have it, we have two of them, and they are located just below the ribs, more to towards the back of our body, just below the ribs. Wọ́n ní kíndìnrín wa méjì ni, ibi tí Ọlọ́run sì so mọ́ ní àgọ́ ara wa, àwọn ẹ̀fọ́n yìí nísàlẹ̀ díẹ̀ síbẹ̀ ìní Ọlọ́run so mọ́. All right. Apart from the kidneys, there are other supporting structures like the ureter and the bladder that help us to pass our urine. So the kidney produces the urine. It goes through some structures like a channel, like a pipe, and then it drains into the bladder that stores it for when we need to pass urine. Wọ́n ní kíndìnrín wa ó ràn wá lọ́wọ́, ó jẹ́ ìkan lára àwọn ẹ̀yà ara tí ń ṣẹ́ àwọn tí a bá jẹ tí ó fi yọ èyí tó bá jẹ́ ìtọ̀ ń bẹ̀ tí ó gbé lọ sínú egboro tí yóò ṣe àkójọpọ̀ ìtọ̀. All right, so now we'll talk briefly about the functions of the kidney. A sọ nípa iṣẹ́ kíndìnrín báyìí. So one of the most important functions of the kidney include helping us to remove any substances that are toxic into our body. Ara èyí tó ṣe pàtàkì jù lára àwọn iṣẹ́ kíndìnrín ni pé àwọn èròjà ara kan tí ó léwu fún ara kíndìnrín ń bá wa yọ. When we eat, it's not all part of the food that is important to our body. Some of the remnants of this food. Àwọn èyí tí ọ̀dà yìí. Apart from that, if we take medications, be it herbal, be it pharmaceutical medications, it's not all of it that is also useful to the body. Bá a bá sì àlóògùn, ó lè jẹ́ tewétegbò, ó sì lè jẹ́ ògùn tẹlẹ́lẹ́bò, kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà lọ́dọ̀ àfàgọ́ ara wa. So some of those parts that are not useful will also need to be removed by the kidney. Àwọn etí ọ̀dà ń bẹ̀ ó yẹ kí kíndìnrín kó yọ wọ́n kúrò. The next important function of the kidney includes it helps us to remove excess water also. It controls how much water that we keep inside our body and how much we remove from the body. Kíndìnrín wa tún ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe òdiwọ̀n irú iye omi tó yẹ kó wà lára wa àti irú òdiwọ̀n iye omi tó yẹ kí ó kúrò lára wa.
The third important function of the kidney includes it helps us to maintain adequate amount of blood in our body. Ó tún ràn wá lọ́wọ́ láti lè ní iye ẹ̀jẹ̀ tí ó wúlò fún ara wa. So now that we've mentioned some of these functions of the body, it means that if something happens to the kidney, all these functions will not be, the kidney will not be able to carry out these functions. Nígbà tá a ti á sọ gbogbo àwọn ojúṣe kíndìnrín hùn, a jẹ́ pé tí nǹkan báyìí ṣe kíndìnrín hùn, gbogbo àwọn iṣẹ́ dáadáa tá a ní í ṣe hùn, kíndìnrín ò ní lè ṣe mọ́. So it's important for us to talk about the things that affect the kidney. What are the diseases that can affect the kidney? Ó sì wá ṣe pàtàkì fún wa láti sọ kí ni àwọn àìsàn tí máa ń kọlù kíndìnrín. Diseases of the kidney is a very serious disease. Àwọn àìsàn tí máa ń kọlù kíndìnrín wọ́n jẹ́ àìsàn tó lágbára gbáà. This is because it is one of the diseases that once it has already started, is difficult to treat, and most times it requires for another replacement. Ìdí sì ni pé àwọn àìsàn tí máa ń kọlù kíndìnrín yìí wọ́n jẹ́ àwọn àìsàn tí ó le gbà láti wò. Bó bá sì àdé ìpele kan, a nílò láti gbé kíndìnrín kó káfí míì sí ni. So, and the cost implication of managing a kidney disease is so much. Bá a bá sì ní àwo owó tá à ń fi ń tọ́jú àìsàn kíndìnrín, owó tó pọ̀ gbáà ni. So the best method is to try and prevent the kidneys from developing diseases. Ntọ́wá dáa jù tá a lè ṣe ni pé ká dènà àìsàn kíndìnrín. So today we'll just briefly talk about some of the common causes of kidney diseases in our environment. A sọ kí ni ń fa àìsàn kíndìnrín tí a lè sáré rí ní agbègbè wa. The most common one and the number one on the list is hypertension. Àkọ́kọ́ ọbẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ ríru. Most of us have hypertension. Some of us we know, some of us we don't know. That is because most of us don't even check our BPs regularly. Ọ̀pọ̀ wa la ní àìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru. Àwọn míì mọ̀, àwọn míì ò mọ̀. Ìdí sì ni pé àìṣàyẹ̀wò láti mọ̀. So now, how do you know that you have hypertension? Bó lọ àti á mọ̀ pé o ní àìsàn ìfúnpá gíga. Even those that have hypertension, some of them don't even know what is a normal blood pressure. Àwọn tó tiẹ̀ ní àìsàn ìfúnpá gíga yìí gan, wọn ò mọ òdiwọ̀n èwo la lè pè ní eléyìí ò tí ì pọ̀ jù. So we say you have hypertension if your BP is more than 140/90. Pé tí a bá ní ká ṣòdiwọ̀n rẹ̀ tó tá a bá pé o ní ẹ̀jẹ̀ ríru, a jẹ́ pé ìfúnpá rẹ̀ ó ti ju 140 lórí 90 lọ. So now, if these values is checked on 2 different occasions and they remain that value, that means you have hypertension. Bá a bá ìṣàyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ìfúnpá rẹ̀ tó bá rí bákan náà ní gbèdéke tá a sọ yìí, a jẹ́ pé o láìsàn ìfúnpá gíga. So over time, if the hypertension stays for a long time and you don't use your medications, it can damage the kidney. Bí ó bá wá ìpẹ́ tí kìíní ìpẹ́ lára tí o sì lo oògùn rẹ̀, ó lè ba kíndìnrín jẹ́. This is why it's important to pay attention to it, because it's the most important cause of kidney disease in our environment. Èyí sì ni ìdí tó fi ṣe pàtàkì ká mójútó dáadáa. The second one is a disease that usually is secondary to throat infection. Èkejì, ó jẹ́ àìsàn tí máa ń ṣìkejì yìí ṣẹlẹ̀ sí bí ọ̀fun wa tó bá ní wàhálà. So we used to say we have a sore throat, and usually common among the children. A wà pé ọ̀fun dùn mí, eléyìí tó wọ́pọ̀ láàrin àwọn èwe. And most times we don't properly treat it. Nígbà púpọ̀ àyè tí ẹ ṣe ìwòsàn rẹ̀ dáadáa. And after some years, those organisms that cause this disease can also affect the kidney. Nígbà ọba tí a pẹ́ lára àwọn kòkòrò kéékèèké tí ọkọ tó dákìní ilẹ̀ yóò máa ran kíndìnrín náà. So it's important that if you have a sore throat, you should see a doctor and be treated properly.
bọ́bá wa jẹ́ pé o ní àìsàn ọ̀fun dídùn ó ṣe pàtàkì kó o rí oníṣègùn jẹ́ wọ́n ó ṣe àyẹ̀wò rẹ dáadáa kí wọ́n sì tọ́jú ẹ. So we're talking to the mothers with children who have kids that are running around on the page. So if your child have complaint of throat and the doctors prescribe antibiotics for you, make sure you complete the antibiotics. àwa ń bá àwọn ìyá ló máa ń sọ̀rọ̀ àwọn tó ní àwọn ọmọ kéékèèké pé tí àwọn ọmọ rẹ bá ti ní pé ọ̀fun ń dùn tí àwọn oníṣègùn sì sọ pé oògùn báyìí ni kó lò dákun rí i pé ó lo oògùn tán o. This is because in the future of that child, this can lead to problems with the kidney. kó máa jẹ́ pé lọ́jọ́ iwájú èyí ó fa wàhálà fún kíndìnrín irú ọmọ bẹ́ẹ̀. So the third most important cause is diabetes. èyí tí ó tún ń ṣe ìkẹta ní àìsàn ìtọ̀ ṣúgà. Some of us here, we have been diagnosed to have diabetes. díẹ̀ lára wa ń bí àwọn oníṣègùn ti lè sọ pé ó ní àìsàn ìtọ̀ ṣúgà. So what it means is that the body can no longer control the amount of sugar that comes into it. ní tó túmọ̀ sí ni pé ara kò lè ṣe àìkápá iye ṣúgà tí ń wọnú rẹ̀. Now, this diabetes, it can affect different parts of the body, including the kidneys. ìtọ̀ ṣúgà tá à ń sì ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí àrùn yìí ó lè fọwọ́ kan àwọn ẹ̀yà ara mìíràn pàápàá jùlọ kíndìnrín. So if anyone has been diagnosed to have diabetes, it's important to make sure that they take their medications, they eat the type of food that is prescribed for them, so that this sugar control if the sugar is within normal control, then the chances of affecting the kidney is also reduced. wọ́n ló wá ṣe pàtàkì tí wọ́n bá ti léèyàn ní àìsàn ìtọ̀ ṣúgà irú oúnjẹ tí wọ́n bá ní ó jẹ ní kó máa jẹ irú oògùn tí wọ́n bá ní ó lò ní kó máa lò kó má fọwọ́ kan àwọn ẹ̀yà ara míì. HIV infection. Now, some of us are familiar with HIV.